Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε η εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ θα είναι η τελευταία για την τηλεοπτική σεζόν. Θα είμαστε κοντά σας για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις δραστηριότητες της Ομογένειας στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ας δούμε τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Παρακολουθήστε την εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV, ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία, από το Freeview στο κανάλι 271. Απλά επιλέξτε στο Channel Box το Hellenic TV. Με το Roku Box μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 8292 7037. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στην εκπομπή μας? Επικοινωνήστε με το Hellenic TV και οι συνεργάτες μας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να παρουσιάσετε τις ιδέες σας, τα επιχειρηματικά σας σχέδια και τις κοινωνικές δραστηριότητες της ομάδας σας. Στη συνέχεια θα τα προβάλλουμε μέσα από την εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ, εδώ στο Hellenic TV. Καλέστε μας στο 020 8292 7037 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Όλες μας οι εκπομπές δημοσιεύονται και στα social media του σταθμού μας. Ακολουθήστε μας λοιπόν στα social media του Hellenic TV, ώστε να έχετε μια ακόμη πιο άμεση επαφή με τους συνεργάτες μας και για να μαθαίνετε πρώτοι από όλους τα τελευταία και πιο σημαντικά νέα της Ομογένειας. Και αυτή την Παρασκευή μη χάσετε την τελευταία εκπομπή για την φετινή τηλεοπτική σεζόν. Η εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ θα σας παρουσιάσει τα τελευταία ενδιαφέροντα θέματα από την ομογένεια της Μεγάλης Βρετανίας και όχι μόνο. Σε αυτή την εκπομπή θα παρακολουθήσετε αποσπάσματα από το All Parliamentary Group for Cyprus που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιουλίου στην αίθουσα βουλής των κοινοτήτων. Επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο υπουργός εξωτερικών της Κύπρου, κύριος Ιωάννης Κασουλίδης. Θα δείτε αποσπάσματα από την επετειακή εκδήλωση της NEPOMAK UK για τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της. Ακολουθούν επιπλέον αποσπάσματα από την σχολική γιορτή του σχολείου του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η εκπομπή μας θα ολοκληρωθεί με το τελευταίο μέρος των γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα για το ντοκιμαντέρ «Σκυρίτες, The Lead Force of King Leonidas», μια παραγωγή του Hellenic GR. Για τους τηλεθεατές μας από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορείτε να μας βρείτε στο Freeview στο κανάλι 271. Επίσης μπορείτε να μας παρακολουθήσετε με το Roku Stick της Cyprus UK, καθώς και live 24 ώρες το 24ωρο στο website μας hellenictv.net. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social media του Hellenic TV. Να ευχηθούμε σε όλους σας ένα όμορφο καλοκαίρι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μας θέμα που έρχεται από το κεντρικό Λονδίνο και συγκεκριμένα από την Βρετανική Βουλή. Την Τετάρτη 13 Ιουλίου η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με την Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Κύπρο, διοργάνωσαν την ετήσια κοινοβουλευτική τους εκδήλωση για να καταδικάσουν την τραγική επέτειο της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου από το 1974. Η εκδήλωση έφερε τον τίτλο «Η εξωτερική πολιτική της Κύπρου σε έναν κόσμο που αλλάζει». Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση που διοργανώθηκε με προσωπική παρουσία μετά την πανδημία του 2019. Το παρόν έδωσαν πολλοί Βρετανοί βουλευτές που συμμετέχουν στην Διακομματική Επιτροπή, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης. Ένας από τους ομιλητές ήταν και ο νέος Υπουργός για την Ευρώπη, κύριος Γκράχαμ Στιούαρτ. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριος Χρήστος Καραολής, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους υπουργούς και βουλευτές που έδωσαν το παρόν, καθώς και τους προέδρους και στελέχη από τα οργανωμένα σύνολα της Ομογένειας, όπως φυσικά και πλήθος ομογενών που κατέκλυσαν την αίθουσα στο Κοινοβούλιο για να δηλώσουν την υποστήριξή τους.
Αμέσως μετά ακολούθησαν ομιλίες από τους επίσημους προσκεκλημένους. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε το καλωσόρισμα του κύριου Καραολή, αποσπάσματα από τις ομιλίες των υπουργών και ορισμένων εκ των βουλευτών. Ας δούμε το βίντεο. Good evening, everybody. I think we will kick off because we are expecting some votes this evening. So we're going to see some MPs coming in and out over the course of the evening. So let's kick off. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus, Mr. Iωάννης Κασουλίδης. We will eventually have the Minister for Europe and shadow ministers we have. Honourable and right members of Parliament, High Commissioner of the Republic of Cyprus, ambassadors, councillors. We have a number of Cypriot councillors here this evening. Dear friends and colleagues. On behalf of the National Federation of Cypriots, I would like to welcome you all to this evening's event and to thank you for joining us despite everything else that's going on in Parliament and the wider country at the moment. After 2 years of hosting this event virtually, I'm delighted that we can once again bring together our UK Cypriot community and its elected representatives in one room to reaffirm our joint commitment to a reunited Cyprus and to the end of the Turkish occupation. Russia's illegal invasion of Ukraine earlier this year has brought back painful memories for our diaspora, especially in the run-up to July 20th, which marks 48 years since Turkey's illegal invasion and continued occupation of the northern third of the Republic of Cyprus. Now, these 48 years have been long, dark and painful years for our UK diaspora, many of whom are refugees and are desperate to return to their family homes. And despite the sadness of this anniversary, our hope for a reunited Ireland never dwindles, and we believe that a Cyprus where Cypriots can live and prosper together is both attainable and viable. Unfortunately, Cyprus continues to have to deal with an increasingly intransigent Turkey. This year alone, we've seen President Erdogan of Turkey and the Turkish Cypriot leader repeatedly and openly calling for Cyprus to be permanently partitioned, creating new fait accompli to enable their goal of partition, such as the recent illegal opening of part of the fenced-off city of Varosha, exploiting the refugee crisis by facilitating illegal crossings across the Green Line, refusing to even discuss confidence-building measures that would pave the way to achieving the goal of reunification of the island, and tightening Turkey's grip on the occupied north with a new economic and financial protocol that suppresses fundamental freedoms and that has led to mass demonstrations in the occupied areas. Now, in the face of this, as a UK Cypriot diaspora, we are clear that the only way to end the Turkish occupation is through reuniting Cyprus as a bizonal, bicommunal federal republic with political equality, with a single sovereignty, single international personality, and single citizenship, as defined by the relevant UN Security Council resolutions. Indeed, our diaspora has been making its voice heard loud and clear in recent weeks, with thousands of people emailing their local MPs. Over 60% of MPs, that's 396 MPs, from constituencies spanning from Caithness in the north of Scotland to St Ives in Cornwall, have received letters from their constituents asking them to condemn the ongoing occupation, to oppose Turkey's partition plans, and to stand up for a united Cyprus. As a guarantor power and an ally of Turkey, Britain has a critical role to play in persuading Turkey to engage constructively on the Cyprus issue and to ensure that Turkey and the Turkish Cypriot leadership table proposals that are within the UN agreed parameters. The UK doesn't just have a historic treaty obligation to Cyprus as a guarantor power, as a P5 Security Council member, and as the penholder on UN Security Council resolutions. It also enjoys a multi-dimensional relationship with Cyprus. To give just one example, on a recent visit to the island, the Deputy Commander of UK Strategic Command said Cyprus was, quote, absolutely essential to global security and the UK's global posture, whether that was getting people out of Afghanistan last year or responding to Russia's illegal and brutal invasion of Ukraine. The invasion of Ukraine has once again brought into sharper focus the idea that might is right must not be allowed to prevail. And just as the UK led the international response against Russia and rejected its expansionist proclamations, the UK must hold Turkey to the same standards. In closing, I'd like to take this opportunity to thank all the parliamentary supporters of Cyprus, the chairman and officers of the Cyprus APPG, as well as our friends in both houses of parliament. Your actions can make a real and lasting change to the lives not only of your constituents and the 300,000 Britons of Cypriot origin, but the fate of an entire population that is just asking for peace, justice
and the restoration of human rights. Thank you very much. Firstly, I would like to express the apologies of Sir Roger Gale, the chair of the APPG. He has had a minor routine operation. He is recovering absolutely fine, but cannot be here with us this evening. But we have a number of APPG officers who I'm sure will do a valiant job of representing. Now, I recognise there's votes happening later, so if there are members who need to go and vote and want to speak, I think we'd ask them to speak first, and then the Minister will speak when the Minister for Europe arrives, probably in about 15 minutes or so. Alan, do you want to kick off if you need to go to vote? Yes. So Alan Smith is the SNP Foreign Affairs spokesperson. Well, thank you, and Kalispera. Great to see you all here. You're all very welcome to Westminster. Forgive me, the MPs, we do have a debate ongoing and we will need to go and vote at some point, but I think it's also quite interesting for people from outside the complex to see just how strange it is when you're actually in the heart of it, that we need to run from one thing to another. But for me, Cyprus is personal. I grew up in Saudi Arabia, in Riyadh, so Cyprus was the place that we went for our holidays twice a year to get out of the hot desert heat, to come to a place that we've got very happy memories on. We've got Scotland and the UK have a clear, close relationship with Cyprus. For me, it's very personal also that presently my little niece is on her first holiday job in Paphos and having a fantastic time. What she's getting up to, I don't really want to know, but I'm sure she's enjoying herself. And the ties that we have are real and very personal. And the SNP, we are an avowedly pro-European party. We want to see Scotland as an independent state back into the European Union. Now that's our domestic discourse, but I'm really proud to see Cyprus at the heart of the European Union's efforts in Ukraine, because the Russian invasion of Ukraine has changed so many foreign policy and defence aspects across our common continent. And I represent for the far northwest of the European continent. You guys are the far southeast of the European setup, and it's so important that we do remember that international solidarity, the issues that we're all dealing with cross borders, and we need to work together regardless of our views on domestic politics. We support the rule of law, we support a united Cyprus, we support the efforts that we've heard already in terms of reuniting the island. So I'm very glad to be here tonight to express my solidarity with you, my support for you. We have a great relationship with your government and your High Commission here, and you've got a good team working for you. So very glad to be here to express the support of the SNP for your efforts, and I wish you an enjoyable evening. Thanks so much. Thank you very much, Alan, and welcome Minister Graham Stewart, the newly appointed Minister for Europe. Thank you very much for joining us and making time in your diary at such short notice to be with us this evening. Next, I would ask the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus, Mr. Iωάννης Κασουλίδης. Right Honourable Mr. Minister for Europe, right Honourable Members of the Houses of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. Okay. It is both an honour and a distinct pleasure to be at Westminster Palace this evening to address such a distinguished audience, including many esteemed members of both Houses of Parliament. I am particularly pleased that this annual event is taking place in person this year after the COVID-related restrictions of the last 2 years. It is rather evident that my presence comes at a very timely and critical juncture, to say the least. This event provides a unique platform to discuss and exchange views on a variety of different issues pertaining to Cyprus-UK bilateral partnership, the Cyprus problem, as well as other regional and international foreign policy issues. I would therefore like to thank both the members of All Parliamentary Party Group on Cyprus and the National Federation of Cypriots for the organisation of this event and for inviting me to offer some remarks on the issues I have just mentioned and the rationale driving our policies on these issues. Dear friends, history has traditionally been the driving force behind the relations
between Cyprus and the United Kingdom. It constitutes the catalyst for the long-standing close ties we have enjoyed and continue to enjoy. It is not a static relationship, but one that is an established special relationship based on reciprocity and mutual respect. Maybe not as special as the UK-US special relationship, but nevertheless a very special one indeed. The bonds between our two countries date back in history as far as the reign of Richard the Lionheart, who left his mark on the island, including what must have been one of the first weddings destination, as he married Queen Berengaria of Cyprus and also Queen Berengaria in Cyprus, and also exported our famous Kumandaria. Next up, I would like to ask the Minister for Europe, Graham Stewart, to make his remarks. Thank you, Minister. Thank you and good evening, and thanks to Christos and the APPG for hosting us tonight, and to all of you for this fantastic turnout on a very hot and slightly sticky evening. But I'm delighted to be speaking alongside His Excellency, the Foreign Minister Kasulides, and who has been so influential in UK-Cyprus relations in recent years, and is the first European Foreign Minister that I've met since I took up my appointment so recently as the Minister for Europe. Another good question. Now, the Minister talked about the character of the Cypriot people. Dignified, determined, resilient. And I think you, sir, personally exemplify all those qualities, so it's quite a good combination to have you being able to be here representing Cyprus and continuing our close friendship. And you touched on in your speech, sir, the future memorandum of understanding between the UK and Cyprus, which will, as you said, allow us to set the wheels in motion to strengthen our bilateral relationship, which is already strong, even further. And you touched on in your speech about the democratic principles that bring us together, and what is best represented by this room, the people-to-people relationship at its heart. Because after all, it's not just the tourists or the people who live, it's just so many ways in which we have a lot in common, and in which those relationships from grassroots all the way up to ministers gives a special flavour to the relationship between the UK and Cyprus. Education, tourism, the law, trade and investment, you referred to all of these, sir, and all of those things bring us together and make us stronger together as a result. Now, the visit of the Right Honourable Sir Lindsay Hoyle, we saw not only the Right Honourable Speaker's first overseas visit, but he was also the first official visit of a UK Speaker of the House of Commons to Cyprus. And of course that happened this year, and it showed that our parliamentary relations are also in good shape, as well as our governmental ones. Our personal connections are second to none, and I'm delighted that we have so many Cypriot students here, as well as tens of thousands of Brits living in Cyprus. But our relationship, of course, runs beyond all those things as well. Recently, we've stood side by side, as you touched on, sir, to condemn Putin's barbaric actions in Ukraine. We've worked together to adopt sanctions following Russia's military aggression, and you set out how quickly you moved to make those real. And I welcome the new National Sanctions Implementation Unit in Cyprus and the assistance from the UK's Office for Financial Sanctions Implementation towards that office's creation. We work internationally together as part of the Commonwealth and the Council of Europe too. And in February, of course, we signed an agreement to protect and promote LGBT rights around the world as well. In June, their Royal Highnesses, the Earl and Countess of Wessex, visited Nicosia to celebrate the strength of the UK-Cyprus bond in the Jubilee year, and I know that they had an extremely warm welcome, for which we're grateful. Next, I would like to ask Teresa Villiers, who needs no introduction, Vice Chair of the APPG,
a long-standing, multi-decade friend of Cyprus, to say a few words. Teresa. Thank you, Christoph, and a bit of warm welcome to everyone here today, including our very distinguished guest, Minister Kasulides, and His Excellency Andreas Kakouris, the High Commissioner. I would start by reiterating the simple fact that there's been a 48-year injustice here, and that is wholly and completely unacceptable. This is a gathering that wants to send out the call yet again that we want to see Turkish troops out of Cyprus. It is entirely unacceptable that a European state for so long has been occupied by the troops of a foreign power. And I'm sure all of you share my impatience, my frustration, my anger about that continuing situation. And that is why I will always be a friend of Cyprus. I fight for your cause every day, and I will continue to do so. And I'm sure it reawakened painful memories when you all saw on the TV screens those terrible pictures of an aggressive invasion of Ukraine by Russia. It would have brought back horrible memories of the invasion of Turkey all those years ago. And I want to reiterate my sympathy and support for everyone here who was directly affected by that invasion, or who have family who were so. And I want to congratulate Minister Kasulides on an excellent speech. It is an honour to have him here with us in Westminster today. I was delighted that he talked about our historic ties between Cyprus and the United Kingdom. It seems to me that our ties and our relationships are better than ever. And it is indeed, yes, the case that they date back at least to Richard the Lionheart, whose statue is outside. And I think it's always good to reflect as we sit here in this 900-year-old hall, which is a symbol of British culture, that actually in Cyprus you've been part of a culture that dates back at least 2,000 years before we got going in these islands. And in Cyprus they were producing great works of art and literature at a time when we were still painting ourselves blue and living in huts. So we have much to learn from our Cypriot friends, both in the past and today. But I just absolutely warmly welcome what the Minister has told us about the renewed efforts to strengthen cooperation between the UK and Cyprus and build on that shared inheritance of respect for the rule of law and respect for democracy. And of course, we are both facing the same serious problems ahead with rising prices and in particular energy costs. It is, as the Minister said, a critical juncture for us economically, but of course in terms of Cyprus's political future again. And I feel saddened to hear of the efforts made by the government of the Republic of Cyprus on restarting negotiations, offering confidence-building measures, only to have them rejected by the Turkish side of the argument, only to see the response to be the provocative actions in relation to the beachfront in Famagusta and continuing interference with Cyprus's EEZ. So there is still much work to be done, I know, and I can understand your sense of frustration that we are here yet again, but all I can say is that I will continue to support your cause, and you have many friends in the UK Parliament who are determined to fight for your cause and one day see the free and united Cyprus once again. Thank you for coming to Westminster. Next up, I'd like to ask the only parliamentarian that we have of Cypriot origin, the MP for Enfield Southgate, Bambush Charalam, to say a few words. Thank you, Christo, and thank you, Your Excellency, the Foreign Minister, Mr. Kasulides, for an excellent speech. Very welcome, and it was also very good to hear
Graham Stewart, the Foreign Minister, the Minister for Europe's speech as well, so it's quite heartening to hear the remarks from the Foreign Office. We need to see more support for Cyprus. It's a pleasure to be meeting in person. It's been 3 years since we had our last meeting in person, so welcome everybody. It's great to see so many familiar faces again, but it is sad that we're meeting next week will be the 48th anniversary of the invasion of Turkey, by Turkey of Cyprus, and it's sad that we are here again and that instead of progress we're seeing things go backwards with Turkey demanding partition of the island. We very much want to see things to be picked up from where they were left off at Crans-Montana. We think there was progress made there, and we want very much to see things happening that will move things along. But unfortunately, because of the state of various timing of elections that are happening both in Cyprus and Turkey, which could happen next year as well, progress doesn't seem to be forthcoming at the moment. Turkey seems to have reinvented itself. There seems to be this strange situation where Turkey believes it's a peace broker in between Ukraine and Russia, but yet refuses to entertain peace talks with Cyprus, which is very bizarre, in my view, behaviour for a country that behaves in such a schizophrenic way. And also, we need to make sure that the international community recognises that whilst Russia can be criticised for breaking international law, Turkey also needs to be criticised for breaking international law too, and needs to be held to account. At the moment, we've heard fine words about Turkey's breaking international law in relation to Varosha. We want to make sure that action is taken and that Turkey isn't just content, but further action is taken to make sure that Turkey doesn't just seem to get away with breaking international law, and that seems to happen on a regular basis. We also need to make sure that the international community doesn't just forget Cyprus because Ukraine has happened, which seems to be whenever a conflict happens, and it's been a long time, it seems to go down the agenda. We need to make sure that Cyprus is high on the agenda, and I congratulate Christo and the Federation for launching such a great campaign, making sure that MPs are contacted, are made aware of the issue, and it's a really good thing. It's great to also be able to go on delegations. Both Geraint and Mark and Caroline, we went on a delegation to Cyprus in November. We met parliamentarians, we met the Speaker, we met the then Foreign Minister, Mr. Kostodoulides, and we also walked along the Green Line and we spoke to people who'd suffered and as a result of the invasion from 1974. So these things are very important because I think parliamentarians need to be made aware of what's happened such a long time ago. So it is in people's minds, and we don't forget. So whilst I am the only MP of Cypriot heritage in Parliament, and I do my best to speak to as many of my colleagues as possible to remind them of what happened in Cyprus, I remember going on demonstrations when I was still at school, and it saddens me that so many years later we're still here and the island is still divided. We want to make sure we see a free and united independent Cyprus, and that happens as soon as possible, and that it's free of troops, and I'll do whatever I can to make that happen. I'm now lucky enough to be in the shadow Foreign Office team. I don't have responsibility for Cyprus or Turkey, but certainly it's a subject that we do discuss in the shadow Foreign Affairs team, and it is something that you've heard Fabian's remarks. It is very much high on our agenda, and we want to make sure that progress follows. Many of you are constituents, so I've seen many of you around and about in Enfield Southgate. So please be assured that I will always speak up for you and always represent you, and I'll do whatever I can to make sure that we bring about a free, united, independent Cyprus that's free of troops. Thank you very much. I'd like to thank all the speakers today, all the parliamentarians who spoke, but equally I'd like to recognise members of Parliament who I saw come in, actually mainly to hear the Minister speak. So I think you were the star attraction today. I saw Gagan Mahindra, I saw Chris Clarkson, Mike Freer, Catherine West, Manira Wilson, Dan Carden,
Anoum Kassir and Baroness Doreen Massey. And Mark Jenkinson, who is the treasurer of the APBG, has sat here kind of tirelessly throughout. So Mark, thank you very much for joining us and staying for the whole occasion. And finally, I'd like to thank Minister Kasiulidis for making the trip to London, for, I think, giving us such an extensive overview of Cypriot foreign policy. So thank you very much for making the time. I know you've kind of flown on to London from a different visit, so thank you for getting us into your schedule and coming here to be with us tonight. Thank you very much. And thank you all for coming. Ολόκληρη την εκδήλωση θα σας την παρουσιάσουμε την Παρασκευή 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην εκπομπή με το φακό τη Hellenic TV. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα από το Βόρειο Λονδίνο και συγκεκριμένα από το οίκημα της Ελληνοκυπριακής Αδελφότητας. Την 5η 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της 20ης επετείου της NEPOMAK UK. Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, κύριος Ιωάννης Κασουλίδης, ο ύπατος αρμοστής για την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, κύριος Ανδρέας Κακουρής, αλλά και διπλωμάτες της ύπατης αρμοστίας της Κύπρου και της Ελληνικής Πρεσβείας. Επιπλέον το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριος Χρήστος Καραουλής, ο πρόεδρος της ΠΟΜΑ, κύριος Ανδρέας Παπαευρυπίδης, ο πρόεδρος της NEPOMAK Χρήστος Τουτών, ο πρόεδρος της NEPOMAK UK, Άντριαν Πάτσαλος, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων όπως και μέλη πολιτικών κομμάτων της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Hellenic TV και οι συνεργάτες μας έλαβαν την ευκαιρία πριν ξεκινήσει η εκδήλωση για τα 20 χρόνια της NEPOMAK να πάρουν μια σύντομη συνέντευξη από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Ιωάννη Κασουλίδη, ενώ αμέσως μετά θα παρακολουθήσετε την έναρξη της εκδήλωσης με την προσευχή από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα. Για τη συνέχεια θα ακολουθήσουν πλάνα από το πλούσιο γεύμα που ετοίμασαν οι υπεύθυνοι της αδελφότητας, ενώ αμέσως μετά θα σας παρουσιάσουμε την ομιλία από τον κύριο Άντριαν Πάτσαλο, πρόεδρο της NEPOMAK UK. Ας δούμε σχετικό βίντεο. Τα 20 χρόνια της γιορτάζει η NEPOMAK και παρόν είναι και ο αξιότιμος Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Κασουλίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Κασουλίδη. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ και που έρχομαι με την ευκαιρία των 20 χρόνων, όπως έχετε πει, της NEPOMAK. Η NEPOMAK είναι η οργάνωση που είναι η ελπίδα και το μέλλον μας. Η προηγούμενη γενιά έχει προσφέρει πάρα πολύ στον τόπο, μόνο με το ερώτημα πού θα ήμασταν αν δεν υπήρχαν, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της προσφοράς της. Σιγά σιγά νέοι αναλαμβάνουν τη σκητάλη. Από αυτούς τους νέους θα ξεπηδήσουν ηγέτες από την NEPOMAK, παιδιά μορφωμένα από αγγλικά πανεπιστήμια που μιλούν την αγγλική γλώσσα και τους οποίους συμβούλευσα να κοσμούν την κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας, όχι να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, αλλά σε όλη την κοινωνία, για να γίνουν στελέχη της αναγνωρισμένα, τα οποία θα βοηθήσουν και την πατρίδα των γονιών τους και τη δική τους πατρίδα που είναι σήμερα η Βρετανία. Κύριε Κασουλίδη, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τις επαφές σας που είχατε εδώ τις μέρες αυτές? Ναι, εκτός που μίλησα στην ψεσινή συγκέντρωση που οργάνωσαν η All Parliamentary Group του Βρετανικού Κοινοβουλίου και των δύο, και της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων, αλλά και της δικής μας Ομοσπονδίας των Κυπρίων, ήταν μια συγκέντρωση που είχε πολύ κόσμο, ήταν γεμάτη, ενώ 20 κοινοβουλευτικοί, δηλαδή ενώ είτε μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων είτε μέλη της Βουλής των Λόρδων παρίσταντο, έδωσαν το παρόν τους, κάποιοι προσφώνησαν και ήρθε και ο Υπουργός Ευρώπης, ο νέος Υπουργός Ευρώπης, ήταν μόνο μία ημέρα Υπουργός, ήρθε, προσφώνησε και σήμερα τον συνάντησα και είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Ένα από τα θέματα είναι συζητήσαμε και το ψήφισμα που αναμένεται να εκδοθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά και πολλά άλλα θέματα και για τις σχέσεις Κύπρου-Βρετανίας και για την υπόθεση του κυπριακού προβλήματος.
Συναντήθηκα επίσης με τον Speaker του House of Commons σαν μια φιλοφρονητική ανταπόδοση της δικής του επίσκεψης που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Συναντήθηκα και με τον αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής των Κοινοτήτων. Είχα συνάντηση με τον σεβασμιότατον Αρχιεπίσκοπο Θειατήρων. Είχα και μία επίσκεψη στο Chatham House, όπου καθίσαμε με ερευνητές και τον Γενικό Διευθυντή και συζητήσαμε γύρω από την Κύπρο πολλά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την Τράπεζα Σκέψης, που είναι μια από τις πιο γνωστές στον κόσμο, το Chatham House. Να μην σας κουράζω, υπάρχουν ελπίδες για προώθηση του θέματος της Κύπρου? Τι προβλέπουμε, κύριε Κασουλίδη? Πεθαίνει τελευταία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλό γυρισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ τους ακροατές σας. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσιών, δώσε μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς δεν έχεις ημάς των πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε Ευρώ. Θεός ημών ευλόγησον την πρόσιτ, πόσιτ, το νους ότι Άγιος πάντοτε, νυν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλησπέρα σας και καλή όρεξη. As NEPOMAK UK Vice President, I'm delighted to welcome you all here tonight, especially our guest of honour, His Excellency the Cyprus Minister of Foreign Affairs, Mr. Iωάννης Κασουλίδης. We're really honoured to have you all here today to celebrate on this occasion the 20th anniversary for NEPOMAK UK and all of NEPOMAK Global as well. I'd like to invite the President of NEPOMAK UK, Adrian Bartolo, for his introductory remarks, marking our 20th anniversary. Thank you. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, εξοχότατε Υπουργέ Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, έντιμε εξοχότατε είπατε αρμοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, έντιμε εκπρόσωποι της ελληνικής πρεσβείας, έντιμα μέλη της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας, φίλοι Πρόεδροι της ΠΟΜΑΚ και NEPOMAK, φίλε Πρόεδρε της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, έντιμε Πρόεδρε των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Ηνωμένου Βασιλείου, σεβαστό Ιερατείο, φίλοι Πρόεδροι των Σωματείων, Οργανώσεων και Παρακτημάτων των Πολιτικών Κομμάτων της Κύπρου, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, πρώην Πρόεδροι και στελέχοι της NEPOMAK Ηνωμένου Βασιλείου, αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες και παλαιά μέλη της NEPOMAK, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. I am deeply honoured to be marking this important and historical occasion for NEPOMAK UK with all of you tonight. 2022 marks 20 years since NEPOMAK UK,
the representative organisation for young Cypriots was formally established. Regrouping after 2 years of the coronavirus pandemic, NEPOMAK UK's newly elected Executive Committee agreed to host a series of events to mark and celebrate our 20th year running, including a formal celebration with a representative of the Republic of Cyprus government. We are therefore delighted to welcome His Excellency, the Foreign Affairs Minister of Cyprus, Mr. Iωάννης Κασουλίδης, as our guest of honour. It is rather symbolical that it is with the same minister who was in office when NEPOMAK and NEPOMAK UK were formally established that we have the opportunity to mark and celebrate this occasion today. Serving his third term in office as the Minister of Foreign Affairs, we will look forward to hearing from you later this evening about your recollection of our first steps. We all know Rome was not built in a day. Whilst we are immensely proud of the work that happened over the past 20 years, connecting our members in the UK, we are also extremely grateful to the work of the NFCY Steering Committee prior to 2002 and the support of people in the community such as Mr. Sofoklidis, Mr. Papaevrbidis, Ioannis and Victoria Kouvaros, Mr. Andreas Karaoulis, and many others who contributed towards providing us pillars to build on. Without these pillars, the past 20 years would have simply not been possible. Στη συνέχεια αυτής της εξαιρετικής βραδιάς ακολούθησαν περισσότερες ομιλίες καθώς και απονομή αναμνηστικών πλακετών σε ανθρώπους που τίμησαν και υπηρέτησαν την Ομογένεια. Η συντονίστρια της βραδιάς και αντιπρόεδρος της NEPOMAK Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Χριστίνα Τσαγκάρη, κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κ. Χρήστο Καραολή, ο οποίος έκανε μια σύντομη ομιλία και στη συνέχεια έγιναν απονομές τιμητικών πλακετών σε διπλωμάτες της Κυπριακής ΥΠΑΤης Αρμοστίας και του Προξενείου. Ο κύριος Ιωάννης Κασουλίδης, υπουργός εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, απένιμε τιμητική πλακέτα στον κύριο Νικόλα Μανώλη, αναπληρωτή υπατοαρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος επαναπατρίζεται με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας του. Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε για τους ίδιους λόγους επίσης και στον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, κύριο Θεόδωρο Γκότσι, με τους δύο άντρες συγκινημένους να κάνουν δηλώσεις. Επιπλέον τιμητική πλακέτα δόθηκε και στον πρώην πρόεδρο της NEPOMAK UK, Κωνσταντίνο Αλεξάνδρου. In addition to being the biggest regional branch of NEPOMAK Global, NEPOMAK UK is also the youth branch of the National Federation of Cypriots in the UK. Christos Garaoli has served our community both as an officer of NEPOMAK UK and its parent organisation. We'd like to invite the president of our parent organisation for his remarks, Christos Garaoli. Thank you. Your Eminence, Your Excellence, I will honour the rest of the protocol that Adrian outlined to spare everyone. It gives me great pleasure and a huge sense of pride to welcome you all to this evening's event to celebrate 20 years of NEPOMAK UK, not just as President of the National Federation of Cypriots, but as a former President of both NEPOMAK and NEPOMAK UK. The decision to establish the diaspora youth movement was born out of a recognition of the importance of maintaining our culture and traditions amongst the second, third and fourth generation, and of course the need to ensure a sustainable future for our organised diaspora. This transition from the first to the second generation is the trickiest for any diaspora because it involves a recasting of identity to incorporate the cultures and traditions of our countries of origin, Cyprus, and the country that for the second and third generation we now call home, the UK. And NEPOMAK UK and its predecessor, the National Federation of Cypriot Youth, have been at the forefront of this transition for over 2 decades. It is therefore a testament to the vision of those who saw the need for NEPOMAK and the multiple generations of individuals who have led and been involved in NEPOMAK UK that the organisation has reached this fantastic milestone. And as Adrian said, it's a particular tribute to have Minister Kasulides with us because I remember him from the inaugural conference some 20 years ago. So thank you for joining us 20 years later. I know just how much work is involved to keep the organisation thriving, having served as its president for a while. So a very well done to all the young people involved. It is an achievement that we should all celebrate and be proud of. And when NEPOMAK UK and NFCY was formed, it was little more than an experiment. 20 years later, it's now part of the established community infrastructure. And I'm delighted that we're also seeing the benefits within the National Federation of Cypriots. We now have over 25% of our secretariat under 40,
with many former NEPOMAK UK committee members being elected into the Federation structures. And as we look to the future, it is evident that our organised diaspora's long-term future relies on a thriving NEPOMAK UK. So we need NEPOMAK UK to continue innovating, evolving and building on the foundations of previous generations. In closing, once again, congratulations to NEPOMAK UK, its current and former officers and committee members on reaching this 20th anniversary. I'm excited to see what the next 20 years holds in store. Thank you. Thank you, Crystal. Now, NEPOMAK UK and the Federation have established a very close and important working relationship with the High Commission of the Republic of Cyprus. They have empowered us as a diaspora to have a closer connection with our Cypriot heritage, and with the Cyprus High Commission's doors always being open for us, it has been a second home to us all. Now, with these close bonds created, it has meant many great memories, a lot of respect and appreciation, and of course sadness when their term comes to an end. And I'd like to invite both the NEPOMAK UK and Federation President back to present the first awards of the evening. Thank you. Deputy High Commissioner and Consul General, the past 4 years have been the most challenging, keeping in mind the problems and demands created by Brexit and the coronavirus pandemic. There is no doubt that your efforts have been extraordinary and that you've gone above and beyond from what was required from you to be there for the UK Cypriot community. Κύριε Μανώλη, σας ευχαριστούμε που όποτε χρειαστήκαμε την υποστήριξή σας, ήσασταν εκεί, υποστηρίζοντας όχι μόνο την νεολαία που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τους χιλιάδες νέους που επέλεξαν το Ηνωμένο Βασίλειο για να σπουδάσουν ή να δουλέψουν. Φίλε Θεόδωρε, με τη συμμετοχή σου στα Weekend Away της NEPOMAK και Ηνωμένου Βασιλείου στο Birmingham και στη Σκωτία, ήρθες κοντά με την νεολαία. Και παρόλο που η πανδημία στάθηκε εμπόδιο, μπορούμε να πούμε ότι προλάβαμε και ζήσαμε αρκετές αξέχαστες στιγμές με έναν πρόξενο που με τον δικό του τρόπο έχει γράψει τη δική του ιστορία. Για αυτούς τους λόγους, αλλά και για πολλούς άλλους, η NEPOMAK και η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία αποφάσισε να δοθούν σήμερα αναμνηστικές πλακέτες εκ μέρους της παροικίας, οι οποίες λένε εκ μέρους της NEPOMAK, the President and the Executive Committee expresses their appreciation to Nicola Manoli and Theodoros Kotsis for the support, guidance and collaboration with NEPOMAK UK to organise events and initiatives to connect young Cypriots in the region with their roots in Cyprus and promote our cause for free, united Cyprus. I don't want to repeat what Adrian said, but two things. One, Theodoro was fantastic during COVID. I spoke to Theodoro almost on a daily basis, whether it was to help Cypriot nationals get back to Cyprus or deal with troubles here in the UK and helping our diaspora here. So Theodoro, fantastic. Thank you very much for what you did during that and everything that Adrian mentioned. And Nicola, there's lots that people don't see in the work that you do, and a lot of the lobbying efforts in Parliament are not publicly, but very privately coordinated with the High Commission team. And so I won't say much more than that, but I think you can probably all infer what I mean. But thank you both so much. Θέλετε να δώσετε τις πλακέτες. Είδε και στο πάνω. Κύριο Μανώλη. Έλα, Νικόλα. Συγχαρητήρια και ζανότερα. Κύριε Μανώλη, κομιμία τον κύριο Μανώλη. Ακόμα για τον κύριο. Έναν της νεολαίας και έναν της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ πολύ. Και το ίδιο τον κύριο Μπάτση. Θεόδωρος, μία για την National Federation. Για το... Όχι, για το Θεόδωρο είναι, αλλά είναι της ΕΠΟ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστήρια. Βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της NEPOMAK, σεβασμιότατα, κύριε Πρέσβη, λυπή εξωματούχη. Πραγματικά δεν περίμενα εγώ απόψε αυτή είναι η τιμή. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε, το κάναμε νομίζω ότι από καθήκον και βεβαίως αυτό που έπρεπε να γίνει. Η προσωπική μου ανάμνηση εδώ είναι καταπληκτική, γιατί ποτέ δεν, ακούγοντας κάποιος για την παροικία, θα πρέπει να τη ζήσει από κοντά για να καταλάβει πόσο δυναμική και προσφέρει αθόρυβα, θα έλεγα, σε πολλούς τομείς και σε όλα τα μετερίζια που υπάρχουν. Αν δεν ζήσεις εδώ, αν δεν υπηρετήσεις εδώ, δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς την δύναμη της παροικίας και τη συμβολή της. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως από το νέο Μπόστον που θα είμαι σε μια άλλη γεωγραφική ή γεωπολιτική περιοχή, στη διάθεση σας όλων και βεβαίως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να προσθέσω σε όσα είπε ο φίλτατος συνάδελφος ο κύριος Μανώλης, και εγώ ευχαριστώ όλος ιδιαιτέρως. Πραγματικά είμαι συγκινημένος και είναι και πολύ μεγάλη τιμή να μας το δίνει ο υπουργός μας, ο κύριος Κασουλίδης, που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον τόπο μας και είναι πολύ μεγάλη τύχη αυτή. Όπως είπε ο Νικόλας, σε δύσκολες συνθήκες, αν δεν γνωρίσεις την παροικία, δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι εννοούμε όταν το λέμε. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τα επαγγέλματα, σε όλα τα προβλήματα που σίγουρα ως Γενικός Πρόξενος αντιμετωπίζει κάποιος περισσότερα τα καθημερινά προβλήματα, τις δυσκολίες, από απλά πράγματα που θέλουν απλά διεκπεραίωση μέχρι τα περίπλοκα που όλοι ξέρετε ότι μας προέκυψαν σε αυτή τη θητεία. Αλλά ήμασταν τυχεροί να είμαστε μια ομάδα στην Υπάτια Αρμοστία και βλέπω και άλλους συναδέλφους από την Υπάτια Αρμοστία, και αυτό ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε τα εχέγγυα, να έχουμε έναν αποτέλεσμα για το οποίο θα το θυμόμαστε σίγουρα πάντα και θα είστε στην καρδιά μας και ο καθένας ξεχωριστά, διότι πολλοί φίλοι βρίσκονται εδώ, αλλά και όλοι μαζί ως η Κυπριακή Παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ. We have referred to the pandemic a few times tonight. There is no doubt that the pandemic has stigmatized our lives by taking many of our loved ones, but also by changing entirely how we did our day-to-day duties, either that was at work, at home, or in our community organisations such as NEPOMAK UK. We have seen the massive impact this has had on these organisations, and many are still recovering from the hit they took. Even the simplest tasks, meetings and events required extraordinary efforts by the leadership of such organisations. Social media before the pandemic was only used as a means to get people in the same space, for them to connect in person, but during lockdowns none of that was possible. So these people were literally starting from scratch, doing the things that they supposedly knew how to do, and I'm sure that wasn't an easy task. But for NEPOMAK UK, the pandemic presented an unusual opportunity to give back to the elderly generation that has given us so much. The former president of NEPOMAK, with the Federation president, jointly decided to assemble a team of young volunteers to collect and deliver groceries or medications for those who were unable to do so because they were shielding. For the first time, we felt that we were able to give back to people who all their lives sacrificed so much to give us not only what we might have needed, but also what we might have wanted. During COVID, NEPOMAK UK did not only continue functioning, but the team then managed to break fundraising records for charities and also to help others. Taking all of that into consideration, the unprecedented circumstances created by the coronavirus pandemic and the leadership demonstrated during these extraordinary times, the membership of NEPOMAK unanimously approved the motion at our last annual general meeting to make Constantine Alexandrou NEPOMAK UK's first honorary president. Constantine, we thank you so much for everything, and we invite you up here tonight to formalise what happened back in December.
like that time. Without the jacket this time. Well, very youth-like. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Adrian's been cheeky because he hasn't told me about this, and I haven't prepared anything. So what I'm going to say is, I honestly don't need this because I'm passionate about making young Cypriots understand how important it is to treasure their heritage, understand their history, acknowledge what happened in the past, but look to the future. And I couldn't do what we achieved during COVID without the volunteers and the hours that was spent even doing these social or virtual events that we had no experience doing. And we performed well and we increased our outreach. And hopefully that means how we evolve into a new way of doing events and engaging with Cypriots wider than London. We have members in Scotland and Birmingham, Wales, everywhere. It's great. And hopefully that creates a stronger network and we build on that and we achieve even more. And hopefully one day our main cause won't be to fight for a solution, because hopefully we'll achieve it and we can focus more on the culture and embracement. But for now, we really need to focus on the fact that our island is occupied, and it's on us as the youth to bear that torch into the future. And thank everyone who has helped NEPOMAK and the Federation and all the organisations over the decades. And, you know, sometimes it can be a thankless task, but that's all the more the reason why we need to acknowledge everyone in this room today who cares about the community and spends their time supporting the youth and the community in general. So thank you. Στη συνέχεια, η συντονίστρια της βραδιάς, Χριστίνα Τσαγκάρη, κάλεσε στο βήμα τον Υπουργών Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος συνεχάρει την νεολαία της Ομογένειας, παροτρύνοντάς τους να συνεχίσουν αυτό το μεγάλο έργο που επιτελούν, μέχρι η Κύπρος να γίνει μια ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Κασουλίδη. We are deeply honoured this evening that our guest of honour tonight is His Excellency Mr. Iωάννης Κασουλίδης. During his first term as Foreign Minister, he led the diplomatic effort that saw the Republic of Cyprus join the European Union in 2004. Joining the European Union is, without a doubt, one of the biggest achievements of the Republic of Cyprus since its establishment. It was also during his first term that NEPOMAK and NEPOMAK UK were established. Ladies and gentlemen, please welcome the Minister of Foreign Affairs, His Excellency Mr. Iωάννης Κασουλίδης. Σεβασμιότατε, we thank you for your presence tonight. It's honoring us, and here you have a big part of your flock, of your opinion, who will embrace you or are embracing you with love, devotion for the work that you are doing, because the church is the column vertebral of the community, as it is always in diasporas. Now let me, first of all, thank you very much all for the invitation. If we take away the word excellency, it would have been better. We are much more secular in Cyprus. We don't use this kind of titles. But anyhow, thank you for the title. Looking at you, looking at your presence, I have seen some of your members in Cyprus whom I have approached in
Congress of the ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ, and I have been asking them questions, so they have been asking me questions, all in English, but I was very proud. I was very proud that our young people who were not born in Cyprus, who don't know Cyprus, but they know their parents and their grandparents, express their support for the motherland of their parents or grandparents. And I think that all these people who are here, the senior ones, can live now happy that there is going to be a succession. When they have been doing all that they have done for Cyprus, I will tell you something that nobody knows. I was a junior hospital doctor immediately after the Turkish invasion, and I was taking part in UN mobilizations. I walked from Hyde Park Corner to Trafalgar Square, where there were the speeches, and I was among the crowd. And I knew that Cyprus is not alone. First of all, Cyprus has its diaspora with it. And the diaspora has done so many things. We haven't solved the Cyprus problem, yes, but could you imagine how worse we would have been without the diaspora? And now the torch is going to younger generations. Already Christos has become the president, whereas before, a few years before, he was the founder of NEPOMAK. So all of you who are ready to participate in the activities, in your own way, in your own likelihood, like the fact that what we're going to do, you are choose to do it, and you will do it your own way. We cannot teach you how to do it. What only I recommend, because I was asked by your president what I recommend, what sort of recommendations do I have to give, is that since you want to participate and be active, be active in the community of this country. Be active in the society of this country. Become recognized by them. Become, if it is possible, participate in the political parties of the United Kingdom, of your choice, of course. I'm not directing you to which you go. You go to all. This is my view, according to your beliefs. And there, the torch you're becoming much bigger. And the influence that is going to be there, would be very important. I don't understand why there are so many Turkish Cypriot councillors, and we count only a few Greek Cypriot councillors. So you need to be active and participants locally, nationally, by constituency. I don't know how you're going to choose it, but try to do it. Ολόκληρες αυτές οι ομιλίες, καθώς και περισσότερα πλάνα από αυτή την όμορφη βραδιά, θα προβληθούν την Παρασκευή 5 Αυγούστου από την εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που έρχεται από εδώ κοντά, από το Βόρειο Λονδίνο και συγκεκριμένα από την κοινότητα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στο Βόρειο Λονδίνο. Το Hellenic TV και οι συνεργάτες μας ήταν καλεσμένοι στην τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Την γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας Αρχιμανδρίτης Απόστολος Τρίφυλης, οι διευθύντριες των εκπαιδευτικών αποστολών Ελλάδος και Κύπρου, κυρίες Ειρήνη Βερώνη και Βασιλική Κούμα. Ο ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας Αρχιμανδρίτης Απόστολος Τρίφυλης, μετά το τέλος της προσευχής, έδωσε μια σύντομη ομιλία και στη συνέχεια ξεκίνησε το πρόγραμμα της γιορτής με συντονίστρια τη δασκάλα του σχολείου, κυρία Κυριακή Μίτσου.
Ας παρακολουθήσουμε την ομιλία του πατέρα Απόστολου και στη συνέχεια το ποίημα «Καλώς ήλθες καλοκαίρι» από τους μαθητές της Δευτέρας και Τρίτης Δημοτικού. Αγαπητοί γονείς, καλώς ορίσατε και πάλι στην τελευταία μας γιορτή για την φετινή σχολική χρονιά με θέμα το καλοκαίρι. Και παρακαλούμε τον πατέρα Απόστολο να έρθει να μας μιλήσει. Παρακαλώ πολύ να σηκωθούμε για προσευχή και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει ημείς σήμερα και άφης ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ. Η γιορτή αυτή δεν χωράει λόγια πολλά, γιατί είναι η γιορτή για το καλοκαίρι. Είναι η γιορτή που περιμένουν τα παιδιά κάθε χρόνο, μια και σημαίνει το τέλος των υποχρεώσεων των σχολικών και την αρχή του θέρους. Με τα παιδιά τα λέμε όλη τη χρονιά, με τους εκπαιδευτικούς το ίδιο. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ σήμερα στους γονείς και να τους πω εκ μέρους της ενορίας και κοινότητας του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους, για την επιμονή τους και την υπομονή τους. Το σημερινό Σάββατο μπορεί να είναι ζεστό και ηλιόλουστο, προηγήθηκαν όμως τόσα πολλά Σάββατα, με κρύο, με βροχή, ακόμη και με χιόνια, και ήσασταν εδώ και φέρατε τα παιδιά σας προκειμένου να μάθουν γλώσσα, πίστη και πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύεστε το σχολείο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που το κρατάτε όρθιο, ζωντανό και ακμαίο. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας γνωρίσω τους φορείς εκείνους στους οποίους οφείλουμε πολλά. Πρώτα είναι η Ιεράρχη Επισκοπή Θιατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Σας μεταφέρω την αγάπη και τις ευχές του Αρχιεπισκόπου μας, ο οποίος θα είναι αύριο εδώ μαζί μας για να τελέσουμε το μνημόσυνο των πεσόντων της εισβολής. Εάν δεν υπήρχε η Εκκλησία, δεν θα υπήρχαν τα σχολεία. Εάν δεν υπήρχε η Εκκλησία, δεν θα υπήρχαν οι κοινότητες. Επομένως, στην Εκκλησία οφείλουμε εδώ την ύπαρξή μας, μια και εκείνη είναι που τροφοδοτεί με πίστη και ελπίδα το πίμνιο, το οποίο και τροφοδοτεί εν συνεχεία τα σχολεία. Όμως, τα σχολεία δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς τη ζωτική βοήθεια της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας, και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να εκφράσω στο πρόσωπο της κυρίας Κούμα, η οποία είναι η επικεφαλής της εκπαιδευτικής αποστολής της Κύπρου, και στο πρόσωπο της κυρίας Βερώνη, η οποία είναι επικεφαλής της εκπαιδευτικής αποστολής της Ελλάδος, ευχαριστίες ευγνώμονες. Γιατί εάν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι υπό την αιγίδα είτε της κυπριακής είτε της ελλαδικής αποστολής, τότε δεν υπάρχει και το σχολείο. Επομένως, ευχαριστούμε πολύ τη μητέρα πατρίδα, είτε είναι η Κύπρος είτε είναι η Ελλάδα, διότι κάτω από δύσκολες πολλές φορές συνθήκες, οικονομικές ή άλλες, συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο μας με εκπαιδευτικούς, με εκπαιδευτικό υλικό, με βιβλία, με καθοδήγηση. Επομένως, αγαπητοί γονείς, αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες των σχολείων. Η Αρχιεπισκοπή, η Κυπριακή και η Ελληνική Δημοκρατία, με τη βοήθεια που δίνουν την τόσο σημαντική για να λειτουργήσει σωστά το σχολείο, όπου όμως δεχόμαστε όχι μόνο μαθητές από την Κύπρο ή την Ελλάδα με καταγωγή από τις δύο αυτές χώρες, αλλά και πολλούς ακόμα από χώρες διαφορετικές.
Μια και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός αυτή την εβδομάδα της Ελλάδος, ελληνικά μαθαίνουν και αποκτούν ελληνικότητα όσοι εκπαιδεύονται με την παιδεία την ελληνική. Και το είπε αυτό σε έναν μαθητή από το Ιράν, ο οποίος πρότευσε στην Ελλάδα φέτος πανελλήνιες εξετάσεις, πρότευσε ως πρόσφυγας μεταξύ όλων των παιδιών και όταν τον υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, τον συνεχάρη για την παιδεία την ελληνική, ασχέτως καταγωγής και ασχέτως εθνικότητας. Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε στη χώρα εδώ που βρισκόμαστε, στη Μεγάλη Βρετανία, το πόσο σημαντική είναι η παιδεία η ελληνική, ασχέτως της καταγωγής μας, της εθνικότητάς μας, των οποιονδήποτε χαρακτηριστικών φέρουμε. Και αυτό προάγει και το δικό μας το σχολείο. Παιδεία ελληνική, πολιτισμό ελληνικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τους γονείς γιατί μας στηρίζετε και με τον τρόπο αυτό στηρίζετε την παιδεία των παιδιών σας. Μίλησα πολύ, θα σταματήσω εδώ, θα ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τις αγαπητές κυρίες, την κυρία Κούμα, την κυρία Βερόνη, την κυρία Γκίκα για την παρουσία τους εδώ σήμερα, τη Διευθύντρια Σπουδών, την κυρία Κουμή και όλους τους εκπαιδευτικούς και τέλος θα πω στους μαθητές καλό καλοκαίρι, το αξίζετε, να περάσετε καλά, ξέγνιαστα, ανέμελα, ένα καλοκαίρι ευχόμαστε, χωρίς προβλήματα, χωρίς προβλήματα υγείας και χωρίς πολέμους. Αμήν. Καλώς ήρθατε και από μένα και να ξεκινήσουμε την γιορτή μας. Να έρθει η Β' και η Τρίτη η τάξη να μας πούν το ποίημα «Καλώς ήρθες καλοκαίρι». Καλοκαίρι, με τις θάλασσας τα γέρι, το κολύμπι τις βουτιές και του ήλιου τις ματιές, τις καυτές. Τα έρθες στα περιόνια, τα γλυκά, τα παγωτά, τα μανίκια, τα κοντά και όλα αυτά. Καλώς ήρθες καλοκαίρι, απ' τα μακρινά τα μάρι, τα σχολεία είναι κλειστά και τα βόξαλα ζεστά και εμείς παίζουμε, γελάμε, στα νερά τσαλαβουτάμε με χαρά. Η γιορτή συνεχίστηκε με πολλά τραγούδια, ποίηματα και χόρους. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη στο «Περιγιάλι το κρυφό» από τους μαθητές του GCSE και A-Levels, ενώ αμέσως μετά ελληνικούς χορούς από μεγαλύτερους μαθητές. Ας τους απολαύσουμε. Και τώρα ακολουθεί το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη στο «Περιγιάλι το κρυφό» από τη GCSE και το A-Level. Μα
Μπράβο, μπράβο παιδιά. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να καθίσετε. Αυτή η όμορφη γιορτή ολοκληρώθηκε με την απονομή των ενδεικτικών στους μαθητές. Η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Ιωάννα Κουμή, κάλεσε μαθητές και δασκάλους και μέσα σε ένα εύθυμο κλίμα πραγματοποιήθηκε η απονομή των ενδεικτικών στους μαθητές. Αμέσως μετά όλοι μαζί έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Στο τέλος αυτής της γιορτής λάβαμε την ευκαιρία και συνομιλήσαμε με τις διευθύντριες των εκπαιδευτικών αποστολών της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίες έδωσαν το παρόν σε αυτή την όμορφη γιορτή. Η κυρία Βασιλική Κούμα και η κυρία Ειρήνη Βερώνη μίλησαν στην κάμερα του σταθμού μας και στην Κυριακή Μίτσου για αυτή την υπέροχη γιορτή. Επίσης, σύντομη συνέντευξη μας παραχώρησε και η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Ιωάννα Κουμή. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Και τώρα παραδίδω τη σκητάλη στη διευθύντριά μας για τα ενδεικτικά. Θα τελειώσουμε με την απονομή των ενδεικτικών και των αναπολυτηρίων για την 6η τάξη. Παρακαλώ τις δασκάλες της κάθε τάξης να έρθουν να τα απονείμουν. Έλα, μην εδώ, ναι. Μην εδώ. Ο Φανούριος δεν ήρθε. Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Σωτήρης.
Σωτήρη μου, έλα αγάπη μου. Γεωργία Ζένιος. Μπράβο, στάσου εδώ, παρακαλώ. Γεωργία. Εμμανουήλ Τσάρκας. Εμμανουήλ. Αντώνης Χρυσαφιάδης. Νικόλας Ζέβερης. Και αυτό δεν ήρθε, όχι. Νικόλας, μπράβο. Και ο Νικόλας. Μπράβο στα παιδιά αυτά, γιατί είχαν σχεδόν ανελειπή φοιτηση φέτος, που είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο, παιδιά μου. Ωραία, καθίστε. Περιμένετε μια φωτογραφία να βγάλουμε. Για δείξτε τα βραβεία σας. Δείξτε τα. Νέστορ, Θεράπων, δείξτε τα βραβεία σας. Μπράβο. Ωραία. Και τώρα θα σας παρακαλούσα να σηκωθούμε να ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο όλοι μαζί. Μεγάλο μπράβο στα παιδιά για τη συμμετοχή τους στη γιορτή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, τους γονείς, αλλά και την κυρία Βερόνη και την κυρία Κούμα για την παρουσία τους. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και ευχαριστούμε τους δασκάλους για την προσπάθειά τους. Καλό καλοκαίρι! Κυρία Κούμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε στη γιορτή μας σήμερα, εδώ στον Άγιο Ιωάννου του Βαπτιστή, τη γιορτή για τη λήξη της σχολικής χρονιάς στο επαρχιακό μας σχολείο. Πείτε μας λίγο πώς σας φάνηκε η γιορτή και αν περάσετε καλά. Η χαρά είναι δική μου. Συγχαρητήρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά για την εξαιρετική γιορτή που μας παρουσίασα, γεμάτη χαρά, ζωντάνια, καλοκαίρι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους και εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Κυρία Βερόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν παρούσα στην γιορτή μας και μας τιμήσατε εδώ στην γιορτή την καλοκαιρινή για το τέλος της σεζόν στο επαρχιακό σχολείο του Ιωάννου του Βαπτιστή. Πείτε μου λίγα λόγια για τη γιορτή, πώς σας φάνηκε και δύο ευχές για το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Αισίως μια χρονιά έφτασε στο τέλος της. Χάρηκα και εγώ που παραβρέθηκα. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές για την προσπάθεια που κατέβαναν όλη τη σχολική χρονιά. Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου θα στηρίζει πάντα τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο. Πιστεύω όλοι να έχετε καλό καλοκαίρι, ξένια στις διακοπές και υγεία και χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κουμή, είσαστε η Διευθύντρια Σπουδών στο επαρχιακό σχολείο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή, εδώ στο Βόρειο Λονδίνο. Μία χρονιά έφτασε στο τέλος της. Είχαμε μόλις τη γιορτή μας, παρουσία της κυρίας Βερόνη, της κυρίας Κούμα, της κυρίας Γκίκα και φυσικά του πατρός Αποστόλου. Πείτε μου πώς αισθάνεστε. Είμαι πανευτυχής που ακόμα μια χρονιά τελείωσε. Ήταν και αυτή δύσκολη χρονιά.
λόγω COVID, αλλά μια χαρά τα πήγαμε πολύ καλά και είμαι περήφανη για τα παιδιά μας και ανυπομονούμε πολύ για του χρόνου να ξαναξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Θέλετε να μας πείτε κάτι για το καλοκαίρι, μια ευχή? Θα ήθελα να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση σε όλους και σύντομα να ανταμώσουμε. Στις 10 Σεπτεμβρίου ανοίγει ξανά το σχολείο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ολόκληρη αυτή τη γιορτή με περισσότερα τραγούδια και χορούς θα σας την παρουσιάσουμε στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV την Παρασκευή 12 Αυγούστου. Η εκπομπή μας θα ολοκληρωθεί όπως σας είχαμε υποσχεθεί με το τρίτο και τελευταίο μέρος από τα γυρίσματα στην Ελλάδα και το ντοκιμαντέρ «Σκυρίτες, The Elite Force of King Leonidas». Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικό βίντεο κλιπ το οποίο είναι αφιερωμένο στους συνεργάτες μας από τον Σύλλογο Πολιτιστικών και Ιστορικών Μελετών Κορίβαντες, αλλά και στην ομάδα των συντελεστών της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ. Οι Κορίβαντες είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος με επικεφαλής τον Σπύρο Μπάκα συνεργάζεται με την ομάδα παραγωγής προσφέροντας τις γνώσεις αλλά και κυρίως τα αντικείμενα που οι ίδιοι κατασκευάζουν χρόνια, ώστε το αποτέλεσμα να είναι άριστο σε σχέση με την ιστορική ακρίβεια τόσο των γεγονότων όσο και των αντικειμένων που θα χρησιμοποιηθούν στα γυρίσματα. Οι Κορίβαντες έχουν ήδη διαθέσει στον σκηνοθέτη του έργου Σπύρο Φρέν και το επιτελείο του ό,τι καλύτερο υπάρχει σε πιστά αντίγραφα της εποχής. Επίσης, οι Κορίβαντες έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με πολύ μεγάλα ονόματα στον τηλεοπτικό χώρο όπως το BBC, το National Geographic αλλά και το History Channel. Η παρουσία τους στο έργο μας τιμά ιδιαίτερα, γι' αυτό και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτή την υπέροχη, ανιδιοτελή και μοναδική συνεργασία. Κάπως έτσι σας αφήνουμε να απολαύσετε το βίντεο δίνοντάς σας ραντεβού την επόμενη τηλεοπτική μας σεζόν με νεότερα ενδιαφέροντα θέματα από την Αγγλία, την Ελλάδα αλλά και όπου αλλού χτυπάει η καρδιά της ομογένειας. Απολαύστε αυτό το σπουδαίο ντοκιμαντέρ.
Αυτά ήταν τα νέα της Ομογένειας για απόψε. Μείνετε κοντά μας γιατί αμέσως μετά ακολουθούν 3 αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Η κομμωδία 4 μαύρα κοστούμια, ενώ στη συνέχεια θα προβληθεί η κομμωδία Τρελές Αδελφές και αισθηματική ταινία Όστρια, το τέλος του παιχνιδιού. Αύριο Σάββατο μη χάσετε την εκκλησιαστική εκπομπή Αύριο είναι Κυριακή, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Ακολουθεί η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV, όπου θα παρακολουθήσετε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Wine Festival 2022. Το Σαββατόβραδο θα ολοκληρωθεί με τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», ενώ αργότερα με τις ταινίες «Παρένθεση» και «Βαρές Γλυκός και Μερακλής». Την Κυριακή μη χάσετε την εκπομπή «Μια Λέγω Καριέρα», όπου σας παρουσιάζουμε καταξιωμένους επαγγελματίες που μιλούν για την επαγγελματική τους πορεία και μέσα από τα βιώματά τους καθοδηγούν τους νέους ως προς την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Ακολουθεί η εκπομπή Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή, που παρουσιάζει ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο της Ομογένειας και όχι μόνο. Το βράδυ της Κυριακής θα ολοκληρωθεί με την ταινία Zorba the Greek. Τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ μη χάσετε την εκπομπή Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο, ο οποίος μας παρουσιάζει νέους καταξιωμένους Έλληνες επαγγελματίες. Ακολουθεί η εκπομπή Ανάδειξέ το, που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Άννα Νικολαίδη και η Ρούλα Σκουρογιάννη με τους συνεργάτες τους. Για τη συνέχεια θα παρακολουθήσετε το θέατρο της Δευτέρας με τίτλο Πριν το ηλιοβασίλεμα, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ταξίδι της ζωής με την Αγγίλου Πέσκου. Την Τρίτη 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ θα παρακολουθήσετε την εκπομπή Δράξας Παιδείας, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Το βράδυ της Τρίτης θα ολοκληρωθεί με την εκπομπή με το φακό του Hellenic TV και απολαυστικά πλάνα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Wine Festival 2022. Τέλος, θα ακολουθήσει η απολαυστική κομμωδία Πίσω μου έχω σατανά. Την Τετάρτη εδώ στο Hellenic TV θα παρακολουθήσετε την εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδος» που παρουσιάζει η συνεργάτηδά μας Τζίλα Ζηλιφτάρη. Αμέσως μετά μη χάσετε τις ταινίες «Η θεία μου η Χίπισσα» και «Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτητη της». Την 5η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα παρακολουθήσετε την εκπομπή «Υγεία και Ευεξία» με τη Βασούλα Χριστοδούλου, η οποία παρουσιάζει καταξιωμένους επιστήμονες του ιατρικού κλάδου, δίνοντάς μας χρήσιμες συμβουλές για την υγεία μας. Στη συνέχεια θα προβληθούν από το σταθμό μας οι ταινίες «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται» και «Ο Τζαναμπέτης». Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για τα σχόλιά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή στο info@hellenictv.net. Επίσης μην ξεχνάτε ότι πλέον το κανάλι μας είναι ελεύθερο σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία στο Freeview 271 και Rockwistic Site UK, όπως και στο website μας hellenictv.net. Όλες οι εκπομπές μας δημοσιεύονται και στα social media του σταθμού μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Για όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε τα νέα της Ομογένειας του Λονδίνου, παρακολουθείτε την εκπομπή μας και ακολουθήστε μας στα social media του σταθμού Hellenic TV. Τα νέα της Ομογένειας από Ελλάδα, Κύπρο και Αγγλία, αλλά και από όπου χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας και της Κύπρου, μεταδίδονται εκεί, όπως και στο website μας hellenictv.net. Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη τηλεοπτική χρονιά μείνατε πιστός στα ραντεβού μας κάθε Παρασκευή, καθώς και για την υποστήριξη και τα θετικά σας σχόλια που μας δίνουν δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας. Από τη διεύθυνση, τους συντελεστές του Hellenic TV για την εκπομπή Ομογένεια ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ και από εμένα, σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και ξεκούραστες διακοπές. Γεια σας!